welcome back to the class of physics by P and Vajramatti. Okay, in the previous video lecture we discussed magnitude and direction of resultant of two vectors. Okay, and you will get 5 mark question from that concept. In this video lecture we will discuss what is position vector, what is displacement vector, what is velocity vector, and what is acceleration. Okay, fine. Okay, first let us consider this is a plane. If some object is located in this plane, I have to measure its position. In order to measure its position, I need some position coordinates. ಹಂಗಾದ್ರೆ position coordinates ಅಂದ್ರೆ ಯಾವು? ಓಕೆ, ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಒಂದು y axis ಮತ್ತು x axis ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ origin of the coordinate system. ಈ origin of the coordinate system ದಿಂದ ನೀವು along x direction ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇವನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? these are x coordinates, and along y direction ಒಳಗೆ ನೀವು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ you will get variables along y direction. These are called as y coordinates. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ xy ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗೆ ಐತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ xy ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗೆ ಐತಂದ್ರೆ now I have to measure its position. ಇದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ P ಐತಿ, ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ? x, y ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಈ xy ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ x ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ಎಷ್ಟು ದೂರದಾಗ ಐತಿ? 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 3, 4, 5, 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಾಗ ಐತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ here 6 is the x coordinate. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ y ಡೈರೆಕ್ಷನ್ 1, 2, 3, 4, 5. ಓಕೆ, 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಾಗ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 is the y coordinate. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇವನ್ನ ಇರೋವಾಗ ಹಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 6 i cap. 6 i cap ಅಂದ್ರೆ i cap it is the unit vector along x direction. ಹಾಗಾದ್ರೆ plus 4 j cap. 4 j cap ಅಂದ್ರೆ j cap it is unit vector along y direction. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ r ಏನು ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ? it is representing position of the object from the origin. Okay, so in this class we will discuss first one, position vector. Okay, then position vector ಅಂತ define ಮಾಡ್ತೀರಿ. Position vector means it is a vector drawn from origin of a coordinate system to the object. It is a vector drawn from origin of a coordinate system to the object. This is called as position vector. It is vector drawn from origin of a coordinate system. It is vector drawn from origin of a coordinate system to the object. This is called as position vector. Okay, generally how we represent position vector? Let us consider this is an xy plane. Let us call this is x axis and this is y axis, and the plane between xy axis, that is xy plane. It means this is xy plane. Okay, this is xy plane. Let us consider this is the origin of the coordinate system. I will consider one point here. Let us call this point is P. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ now I will draw one position vector from origin to point P. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಇಂದ ನನಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಏನೈತಿ ಅಲಾಂಗ್ x ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ಎಷ್ಟು ದೂರದಾಗ ಐತಿ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಮಾಲ್ x ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಲಾಂಗ್ y ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತಿ ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ y ಅನ್ನೋಷ್ಟು ದೂರದಾಗ ಐತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಸ್ಮಾಲ್ x means it is the coordinate along x axis and small y is coordinate along y axis. ಹಾಗಾದ್ರೆ coordinate ಅಂದ್ರೆ ಏನು? This is variable along x direction and this is variable along y direction. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿನಿ. Let us call this is vector r. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is vector r here? Vector r is the position vector. What it is doing here? It is representing the position of the object in xy plane. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು position vector ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು? Here position vector means I am going to take I cap is the unit vector along x direction and j cap is unit vector along y direction. Then simply how I can write? Here unit vector means vector r is equal to this is x time I cap plus this is y time j cap. This is how we are representing unit vector. Okay, this is how we are representing position vector. ಹಾಗಾದ್ರೆ position vector ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ r ಇಲ್ಲಿ p ಅನ್ನುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ xy ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗದ ಅದನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕತ್ತದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ r ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು? ವೆಕ್ಟರ್ r equal to this is x I cap plus y j cap ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬಹುದು. Here x ಅಂತಂದ್ರೆ these are the variables changing along x direction. ಹಾಗಾದ್ರೆ y I cap ಅಂತಂದ್ರೆ variables changing along y direction. ಇದನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ದ ಲೆಂತ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಲೆಂತ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ? We will use the formula that is magnitude of vector. It is given by that is r square is equal to x square plus y square. This is the expression for magnitude. But ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ we have to find out the length of this vector r. That's why you r square the square na RHS ಗಳ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ r is equal to under root x square plus y square. This is the expression to find out magnitude. Okay, from the previous example, another last example ಒಂದು vector r ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. Vector r is equal to 6 I cap plus 4 j cap. 6 I cap plus 4 j cap ಇತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ 6 ಆಯ್ತು, y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ now I have to find out the length of this vector or magnitude of this vector. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬಹುದು? That is r is equal to from this formula this is under root 6 square that is 6 square plus 4 square. This is equal to under root 6 square is 36 and 4 square is 16. So if we add these two, we will get 6 plus 6 12 and carry 1 and that is 52. Root 52. This is the length of this vector. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ 52. ಈ ತರ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಈ ತರ ಬರೀತೀವಿ. ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ tan ಥೀಟಾ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ tan theta ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ. Here tan theta is equal to from this diagram tan theta ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಐತೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ tan theta ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ adjacent side. ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಐತಿ? along y axis ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಐತಿ. ಈಗ ನೀವು along y axis ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಏನೈತಿ? ಸ್ಮಾಲ್ y ಅದ. along x axis ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಏನದ? ಸ್ಮಾಲ್ x ಅದ. That's why tan theta is equal to that is y divided by x. That's why tan theta is equal to y divided by x.
Therefore theta is equal to tan inverse y by x. That is tan inverse y by x. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? You will get the direction of this vector, this position vector from x axis. Okay, ಈ ತರ ನಾವು position vector ಅನ್ನು represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, next go for displacement. Okay, next concept, that is displacement. Okay, already third chapter you know what is displacement. Displacement means it is the shortest distance between initial and final position. That is called as displacement. Okay, this is motion in plane. That's why again I will consider one plane here. This is a plane. Here this is x-axis and this is y-axis. Okay, initially here is an object. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇದು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಿತ್ತು? P1 ಅನ್ನುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಿತ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೈತಿ? P2 ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದೈತಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? P1 ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಇತ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೈತಿ? P2 ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ P1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬೇರೆ ಆಗೈತಿ, y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬೇರೆ ಆಗೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ P1. ಓಕೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ P1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ P1 ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನು ತಗೋತೀನಿ ನಾನು? ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ x1, and y1. x1 and y1 are the position coordinates. Next, here time ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ತಗೋತೀನಿ ನಾನು? T1 ಅದ. Vector R1 representing the position vector at point P1. Object P1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವುದು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ? ವೆಕ್ಟರ್ R1 ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕತ್ತದ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ T1 ಟೈಮ್ ಇಂದ T2 ಟೈಮ್ ಒಳಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗೈತಿ? P1 ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ P2 ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಬಂದೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನು ತಗೊಳ್ಳಕತ್ತೀನಿ ನಾನು? x2, y2. Then vector R2 representing, here vector R2 representing position P2 in the time T2 ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ P2 ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಬಂದ ರೀಚ್ ಆಗೈತಿ. Then x2, y2 are the position coordinates here. Now write the content what I said here. Okay, initially object is at point P1. Initially object is at point P1. During that time position coordinates x1, y1 and vector R1 representing the position at point P1. At point P1 ಒಳಗೆ ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡತೈತಿ? ವೆಕ್ಟರ್ R1 ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡತೈತಿ. That's why here vector R1 means this is x into I cap, x into y, x1 into I cap plus y1 into j cap, y1 into j cap. Okay, here I cap means this is unit vector along the x direction and here j cap means it is unit vector along y direction. That's why how I can write vector R1 means this is x1 I cap plus y1 j cap. And similarly vector R2 means vector R2 it is representing position P2 and here x2, y2 are the coordinates. That's why vector R2 how I can write here vector R2 that is R2 vector R2 that is x2 I cap plus y2 j cap, x2 I cap plus y2 j cap. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ P1 ಪೊಸಿಷನ್ ದಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು? P2 ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಹೋಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು?
ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು ನಾನು ಹಿಯರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ r2 ಮೈನಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ r1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Displacement means it is shortest distance between final position and initial position. That's why delta r vector delta r another this is equal to r2 minus vector r2 minus vector r1. But already ನಿಮಗೆ vector r2 ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತದ. vector r2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ coordinates x2 ಮತ್ತು y2. That's why vector r2 ಅಂತಂದ್ರೆ x2 into I cap plus y2 into j cap. y2 into j cap minus vector r1 ಅಂತಂದ್ರೆ x1 into I cap plus y1 into j cap. y1 into j cap. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಒಳಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಒಳಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ x2 I cap ಅದ, ಇಲ್ಲಿ x1 I cap ಅದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ x2 minus x1 into I cap. x2 minus x1 into I cap. Again minus, okay, and this is minus, okay, plus this is y2 minus y1 into j cap. Okay, ನೋಡಿ x2 ಇಲ್ಲಿ ಏನದ x1 ಅದ, I cap ಅನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ. ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ x2 minus x1 I cap ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಂಗೆ ಇಡ್ರಿ. y2 ಮತ್ತು ಇದು y1 ಅದ, j cap ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ and you will get expression like this. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ x2 minus x1 ಅಂತಂದ್ರೆ x2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಇದು, x1 ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ p1 ದಿಂದ p2 ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ here x coordinate is changing. That's why change in x coordinate ಅನ್ನು ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು delta x into I cap. Delta x means here it indicates there is the change in the x coordinate. Object xy plane ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರಬೇಕಂದ್ರೆ x coordinates ಏನಾಗುತ್ತವೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತವೆ. Plus and here y2 minus y1 means y2 minus y1. Again same here y coordinates also changing. That's why this is delta y into j cap. Delta y into j cap. Therefore delta r, delta vector delta r, this represents displacement vector. ಹಾಗಾದ್ರೆ displacement vector ನ ಯಾವ ತರ ಬರೆಯಬಹುದು, vector delta r is equal to delta x I cap plus delta y j cap. This represents displacement vector. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ displacement vector ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇಕು. That's why magnitude ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ that is vector delta r ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ this is under root delta x square plus delta y square. ಈ ತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we will find out the magnitude of the displacement vector. Okay, next velocity. Okay, next concept, velocity. Okay, then what is velocity? Velocity means it is rate of change of displacement. This is called as velocity. Okay, then from definition, velocity means it is rate of change of displacement. Rate of change of displacement. Okay, this is called as velocity. In generally velocity ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀವಿ. velocity ಅಂತಂದ್ರೆ this is displacement divided by time. Displacement divided by time. Displacement divided by time. Okay, from previous example, initially object into object p1 position ಒಳಗೆ ಇತ್ತು, object ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಯಿತು, p2 position ಮೂವ್ ಆಯಿತು.
It means object moving from one point to another point. There is a change in the velocity of the object from point 1 to point 2. That's why the change in velocity, that is velocity and displacement upon time. That's why velocity vector v is equal to, this is displacement. Displacement that is vector delta r divided by delta t. Delta t ಅಂದ್ರೆ change in time. ಇಲ್ಲಿ time t1 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ time ಏನಾಗೈತಿ t2 ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತಿ. That's why velocity ಅಂತಂದ್ರೆ change in displacement divided by change in time. That's why I can write that vector velocity vector, this is equal to displacement divided by time. Here displacement, how I can write? Here velocity vector v is equal to displacement, this is delta x into I cap plus delta y into j cap. Delta y into j cap divided by delta t. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೆಕ್ಟರ್ v is equal to delta x divided by delta t into I cap plus delta y divided by delta t into j cap. Here delta x ಅಂತಂದ್ರೆ from this diagram change in the position coordinates along x direction. Delta y ಅಂತಂದ್ರೆ change in the position coordinates along y direction. ಹಂಗಾದ್ರೆ change in the position coordinates along x direction ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೀವು position coordinate change ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ velocity along x direction ಹೋಗ್ಬೇಕು. Similarly velocity along y direction ಕೂಡ ಐತಿ. That's why simply velocity vector ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು, velocity vector this is vx into I cap plus vy into j cap. This is how we are representing velocity vector. If object moving in plane from one point to another point, if this is the direction of displacement and velocity direction is also in the direction of displacement only here. Okay, fine. Next we will go through acceleration. Okay, then what is acceleration? Acceleration means it is change in velocity is called as acceleration. Change in velocity is called acceleration. Okay, another change in velocity another simply acceleration, that is a equal to change in velocity. Here change in velocity another change in velocity divided by time. This is called as acceleration. ಹಂಗಾದ್ರೆ velocity vector ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ, vector v. That's why acceleration is equal to this is velocity divided by time t. Okay, ಹಂಗಾದ್ರೆ velocity ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಿ in terms of vector form, that is this is vx change in velocity. That's why this is delta v I cap delta vx I cap plus delta vy j cap. This is the change in velocity. Okay, divided by this is change in time means this is delta. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು, this will be delta vx I cap divided by delta t plus delta vy into j cap divided by delta t. So this is acceleration vector. That's why ಇದೇನಿದು delta vx ಅಂತಂದ್ರೆ this is change in velocity along x direction. Change in velocity along x direction with respect to time. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು, acceleration. That's why this is acceleration. That's why delta vx I cap plus ಇದು delta vy ಅಂತಂದ್ರೆ change in velocity along
y direction. That's why this is delta ay j cap, delta ay j cap, and this is acceleration vector. That's why acceleration vector means this is change in velocity along x direction plus change in velocity along y direction. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ acceleration vector ಆಗಿರ್ತದೆ. So this is how we are representing acceleration vector. Okay, fine. Once again, in case object move ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದ, ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತೀವಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಾಕತ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ದಿಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ದಿಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆತಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬೋತ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ತಗೋತೀವಿ, ವಿ ನೀಡ್ ಟೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್, that is x and y. Okay, this is regarding position, displacement, velocity and acceleration. Okay, in the next video lecture we will discuss projectile motion.